Bituli ebitaliimu munnyo ne tuwangalira mu kunyigirizibwa buli ssaawa kubibwa embooko nga weeyogerako ekintu kitono nga bakuba bakubaana baleke bakubaana abaana bali mu rediyo yaabwe genda mu maaso. We bankuba ne tugenda mu safari emu ne bampa ejjambiya nsala omuntu neŋŋaana ne bankuba fimbo 5. Ekibooko 15. Ne ntambula ne baŋŋamba ngende mu kikoosi kya muzeeyi Mulaalo nange nga nfata bufasi kubanga manyi ssaawa yonna bagenda kunzita. Ne ntambula ne ngenda mu kikundi kya Mulaalo nga batusituza emizigo batusombesa emmere nga byonna tubigumiikiriza. Ne bantwala mpaka Madiina. Omusajja gwe basooka okumpa n'afa. Wayitawo emyezi 3 era ne bampa omusajja omulala nga ninga ali mu kubonaabona era nali mu kubonaabona kuba nave waffe nga sibimanyi. Ne mmala nenzira Edomeeni mu kibira ky'e Congo wa kampu ya Amigo kubeera Amigo Kikutte be bawangaalira ku Taliha. Ne bampa Jafari taata w'omwana omulenzi gwennyina Katongole ye Saadi Katongole. Ne nzaala omwana ow'obulenzi n'alwalirira n'azimba olubuto n'azimba ebigere amaaso nga talaba. Taata we n'ampita ku RV gye yali akola ne ntambula ne ŋŋenda. Amagye ga Uganda ne gatukuba ataaka. Amagye ga ADF ga UPDF aga Uganda negabakubira wa gatukubira ku ludda lwa Taliha. Eyo eri ludda wa which side? Mwarika. We batukuba surprise zaali ssaawa 2 ez'okumakya. Nenziruka ne bannange kati nze okuva we natuuka mu kibira omutima gwange tegwatebenkerayo. Ne ŋŋamba bannange tuyimirire ne mbagamba abo basiraamu naye nga nze ntegedde nti si basiraamu nga njagala batukwate ffenna batuggyeyo mu mbeera embi. Ne bagaana ne badduka nze ne neekweka. Amagye ga Uganda ne gabafata ne nninda mu inapate ne nnyimuka ne nteeka emikono waggulu. Ne baŋŋamba yimirira mukadde ne nnyimirira ne bambuuza oba nkutte emmundu ne mbagamba nedda. Ne bambuuza oba ebyeki ku mugongo nti mwana okumuggyayo ng'omwana muzimbu alina amabwa mu bwereere mwonna omwana tategeerekeka. Ne bantwala ne bannyamba paka essaawa eno ntuusa okwebaza gy'oli. Neebaza nnyo kubanga mwatujja mu kibira mu kubonaabona kwonna kwe tubaddemu ne mutujjayo ne mutulabirira ne mutuleeta mu mbeera ennungi. Nkwebaza nnyo. Gwali mwezi ki? Gwali mwezi gwa 4. Nkale webale. Amanya gange mpitibwa Nansubuga Mariam. Kati olina emyaka emeka? Essaawa eno mpeza emyaka 2. Obadde mu nsiko emyaka 13? Omulala? Jina langu naitwa Divine Kalume, natokea Kongo, Goma, North Kivu. Ndiko kaniko kunyumba. Uko kabila gani? Munande? Mushi. Sema Kishi mnasalimia namna gani? Mianzi mwingi. Mianzi mwingi. Okay. Chiringe Kinyarwanda. Okay, means okay. Nilikuwa niko kunyumba, kakangu tunachangia naye mama. Yeye ni Muislamu, familia yao chitu kwa ba Protestants. Wakia kaambia mamangu ashapata boss akumsaidia mtoto mmoja kumsomesha huko Uganda. Mama naye juu shetu tunaishi maisha
haiko ya mzuri. Papangu alikuwa anaishi kivyake na sisi tunaisha vyetu. Mchukue nje mtoto atatulia huko mtoto. Sasa nilikuwa na mdogo wangu wanamuita Sara Kalume koko. Akamwambia anaomba ule mdogo wangu aende naye, aende amsaidie kumsomesha. Mamangu naye akakubali, akamwambia Divine utawasindikiza wende wana nafasi wanaishi, takwenda kuwatembelea. Mama akanania, nikamwambia mama watembelea wapi? Uganda, ndivyo aliambia mama. Uganda wapi? Alisema ka Uganda, tia shirika Uganda. Yeye alikuwa ashapata bosi wake washamkubalia atamsomesha mdogo yake. Mtu mwingine amchukue nje huyo. Nansuwe na umazokogere oyinza kumutwara. Mtware bwenu. Okay, gena kuendelea. Kisha mama wangu akanambia Divine, utena tufanya tu 3 jours, siku 3 kule kwenye naenda utarudia usijali. Nikasema te mama, mimi niko naanza kusoma, shona ima niende nisindikize mdogo wangu. Akaso utarudia kisha siku 3 nikwenda na kurudia, wewe utaenda kusomea huko. Sasa niko na rafiki yangu anamuita Colonel Mamadu, nikampigia nikamtumia message. Colonel wa wapi? Mamadu alikuwa nani kumajeshi ya Kongo. Okay. Akanikataza nisiende. Nani mama kanambia kama mimi nikuzalaka, mimi nakuamurisha usindikize mdogo wako. Nikafuata sauti ya mamangu, nikaenda. Ukaenda wapi? Tukakamata bus. Nani basi katupeleka mpaka Beni, tukalala hapo Beni kwa hotel kwa kama apande ya saa 10. Ule kakangu akanipigia simu akanambia na tumanisha pichi takia kuwapeleka takutanania huko mbele mimi nachukua kupesa kwa kiwanja cha Nyoni. Ye bosi ananitumanishia. Nikakaa pale ile dakika kidogo nikaona wapisha na kuya pale kwa hoteli. Akanya wadada kakena sasa nikene wachukue tunaenda huko Uganda, tutakutana na kule mbele. Wanakuambia Uganda lakini wanakuchukua Beni. Uganda 10 ni huku tu, huku Beni mpori yuko wanatupeleka na hatujui. Ndio walikuwa wanasema ni Uganda. Ndio Uganda. Tukaingia kupichi tukaanza enda. Mlikuwa na wapichi anatembeza dakika kidogo anasimamisha. Iko napiga simu anaongea lugha ya tusikia tuelewe. Nikamwambia mimi naona hapa sispe. Sina siku hapa na roho iko sawa. Nikafuta pigia mamangu simu, simu yangu ishaisha moto. Nikasema Mungu tu atuchunge. Cha dakika kidogo tukona tunatoka gudro tukaelekea mpori. Kwenye Kibira. Mwenye Kibira. Nikasema nikamwambia huyu wapichi. Mbona tunaacha tena? Hii ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2013. 2013. 10 years ago. Miaka 10 nyuma. Umekuwa kwa podi wakati huo wote. Umetoroka lini? Nimetoroka ni maneno mingi. Tukafika pale sasa alitamani tuingie kupishi. Basi utakuja kunielezea baadaye. Sasa ulikaa mwaka kiasi gani porini? Nilikala muda mrefu porini, miaka 10. Niko porini. Na kutoroka umetoroka umeokoa vipi? Nimeokoa kila siku napendaga kujitosha. Kisha nasema mimi naficha wanakia chikuta nakia ananitosha kwenye mimi najificha. Anapeleka watoto mbele, mimi nashinda kisi ya kutoroka. Nani? Yeye chikutenya alikuwa baligawia ka chikute. Chikute dio. Ndiye alikuwa bwana yake. Wakati ulifika polini walikupa bwana. Ukazaa na watoto naye. Nikazaa watoto 3.
Sasa nilikuwa na watoto watatu. Kila saa prezi nafika wanagawia watu watoto wawapeleke mbele. Ile wao kinakuwa numa sana moyo. Nasema anasemaje? Watoto walikuwa wanawaweka sehemu nyingine. Wanawatia mbele kwenye anatembelea yeye. Mimi nakuwa nyuma. Sasa wakati mnatembea. Okay. Endelea. Ikakuwa kinaluma kila siku sana muro. Nasema kwa siku tu moja Mungu atanisaidia kana toka na watoto wangu wote. Sitaacha mtoto wangu kupori hii ya mateso. Hiyo siku mama tukaka tunaikaa nyumbani. Nikamwambia mtoto wangu leo usipate papako kule kwenye malinda muruchiko yao. Nikamkataza usiende huko hata njali na kuluma baki hapo. Tutafunani tutekufia hapo. Ndio kama hapa mnani masaa saa 9 ya mchana na waliko muruchiko chikute na amigo na seka umaru na mobindo na odongo wanaikaa huko. Sasa surprise ikakuya mabomu. Watu wote wakakimbilia kwenye position kwenye nilikuwa naishi. Wakakimbilia kwenye nilikuwa naishi. Bakaanza tuambia sisi tufuate huko. Mimi nikasema mimi leo sitawafuata. Nikasema moro. Mabomu ilikuwa ya ndege. Mabomu tu ya RPG, mamota. Masasi mengi. Nikasema nikalea mtoto wangu, kalea mtoto mwangu mbele na mwingine ngabeba nyuma. Akijana nikamshika kumkono hivi. Watoto wako wote watatu? Wote watatu. Mwingine nikamshika hivi kumkono. Wale wa mama walikuwa mbele na huyo Weraso. Akama, "Divini unaenda wapi kule?" Nikasema, mimi ninapitia njoo huko yudo, huko watu kuna sukumana sana watoto huko wanatuluma napitia huko. Sasa nikarudia nyuma huko, nikaenda mbele kidogo nyama siko natokea. Nikatafuta mti nikekaa chini. Nikalalia hivi watoto mama siko nalia sana, nikaacha hivi video wasilalamike. Naliko wanatutafuta. Wenye wanabaki nyuma. Ule kijana atafuta lalamika, nikamshika mdomo na nguu. Nikamwambia achafuta muda inafika wa kutoka kwenye pori. Walikuwa wanavimba, sisi tena kuwasaidia. Sasa UPDF akaja kukuta hapo. Hasa masedi nyamanza, nikawaita UPDF. Nikamwambia papa naomba kunisaidia, naomba msaada. Ndio wakakiliko wanalalamika, nikasema niko hapa naomba msaada. Ndio sasa wakakuja wakajitokeza, akasema mko. Ilikuwa mwezi gani huyo? Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 juzi. Ilikuwa upande gani? Ilikuwa upande ya Seka Umaru. Hiyo ni wapi? Huku pake ya Irungu. Ndio kutunyo walitu. Irungu. Irungu ni wapi? Domain hapo. So Marika. Asante sana. Sasa huyo nashukuru sana kwa kutusaidia. Tulikuwa tunavimba, tunaonekana vibasa, tunaonekana watu wazima mbele ya watu. Nasema Mungu asifiwe sana. Thank you. Na mimi kwa majina naitwa Bizumkama Amina Sole. Nimetokea Burundi na mume wangu aliniambia tunaenda Kinshasa, amepata kazi. Nilikuwa na mtoto mmoja. Tukapita Rwanda, tukapita mpaka Goma. Mpaka Butemo njo tukaingia Mkibira. Njo tukakutana hali ya kule si ya mzuri. Nilikuwa na mtoto wangu akavimba. Akavimba mpaka akapasuka mpaka mtoto wangu akakufia kule. Alikufa? Na mbona mwenyewe akaenda kuvita ya Bafardesi akakufia kule. Nani alikufa? Mtoto? Bwana na yeye akakufa. Mtoto na bwana? Sasa baada ya miezi tunabaka kama mwingine mbwana
wanamwita mjomba. Yaani kaza mwingine mtoto naye agapasuka akaanza kutonya damu agakufa na yeye. Mtoto apili naye akakufa, mwenye alizaa na bwana ya pili. Bwana ya kwanza alikuwa na mtoto mmoja alikufa na bwana akakufa. Ndio akamupa bwana ya pili. Naye akapata naye mtoto mmoja naye akakufa. Sasa walikuokoa vipi? Ndio tulikuwa natembea na Bwakasi usiku. Bwakasi? Zilikuwa kama masaa za usiku jo Bwakasi alikuwa anatembelea mbele na sisi tulikuwa katikati. Mlikuwa mnatembea na Bwakasi? Agakuwa mbele sisi tulikuwa katikati. Ndio basi bakaanza basi sisi tukalala chini tukasubira masasa ikatulia tukalalamika. UPDF iliwapiga usiku? Ikatupiga usiku tukalalamika. Kwa ambushi kwa nini? Kwa ambushi tulianguka ambushi yao. Okay. Alafu ukalala chini? Tukalala tulikuwa 14. Tukalala chini tukasubia masaa sana ngashatulia. Njoo tukalalamika bakakia bakatukamata tukaenda nao. Okay. Asante sana. Thank you. So now you can see these are some of the children who were either lured into ADF or kidnapped. But they are telling you the story, how the UPDF is attacking those bandits and liberating these young people. Now, I'm calling on ADF to stop wasting time because there is no way they can survive. The moment the Congo government allowed us to operate in Congo, there is no way they can survive because we see them. For them, they don't know much about warfare. They don't know how much the capacity of the army, because when they were just staying there, given free territory by Kabila, they didn't know the capacity of the army. But there's no way they can survive. They have seen this. Even yesterday, we attacked them, and they will all perish. But they are wasting the time of these young people. I'm glad these young people were clever enough to run away, and others are running away. Many. These are just a sample. But they shouldn't waste our time and cause the death of so many people. Because whenever we attack them, many of them die. You heard how these children were talking of those who died, Muraro, I don't know who. These ones escaped, as you can hear, this from August. There are others who have escaped recently. They should bring them to the TV and they talk to you. But I call on ADF to stop, come out. You are wasting time. You will perish, all of you. But also for the Wananchi, if you know anybody who is linked to the ADF, advise them, because they are wasting our time and wasting our money. The machines we are using, I don't know whether they can. Some of the machines you can see them here. Some of the machines which we use.
You can see that machine. You can see that machine and all those bombs. That is you see, first of all, those machines are very expensive. Secondly, the fuel they consume is a lot of fuel. Then the bombs, those bombs, which we are using to hunt these criminals, this is the money which we should be using for your development. But we can't ignore these criminals who are killing people, and that's why we squander money on these, expenditure which is good for necessary for security, but really not necessary if you have got people who are clever and reject bad things. So therefore, I am calling on the ADF people to come out and stop wasting our time. If they don't, they will all perish. Unfortunately, they don't allow people to listen to the radio in the camps, so I can't say that I'm calling on the people to run away because they don't allow radios. It is only the leaders. Do they? Hawa makamanda wa ADF wanasikiliza radio? Wao wanasikiliza, lakini nyinyi hamusikilize. So the only radio we give them is the bombs, those bombs. When we bomb them, that is the only radio that. But these young people knew that UPDF doesn't kill people. That's how they were able to run and. Mlijuaje kwamba UPDF haiue watu? Mlijuaje? Mliwaona? Nani na watangazia? Wanasemaje? Oh, okay. They tell you, but mnajua kwamba hawaue. Ndiyo. Okay, asante. So therefore, this is my first point tonight, that the ADF has no chance of surviving. We are hitting all of them in Sector 1, Sector 2, Sector 3, and now Sector 4, the one near Mombasa. Those machines which you see can reach very far. There's nowhere they cannot reach. And wananchi in Eastern Congo have gone back to their villages. If you have got some pictures which can show that, you can show it, the wananchi back in their villages. Now recently, the UPDF, in their stupidity, they think that if we send small groups into Uganda to kill people, then maybe the UPDF in Congo will come back. But that will not happen. That's how they sent the group of Kamusu and Njovu into the park to kill the children. They are the ones who killed the children of Rubiriha. They are the ones who killed the two tourists, and then they killed the people in Kamwenje. But we have now killed, out of the 10, we have killed 7 now and captured 1. The other 3, we don't know where they are.
I haven't seen them, see what happened to them. So that is again a waste of time. Those are the wananchi in Congo. They have gone back to their villages. You can see them. They've gone back to their villages. Then trying to bring bombs to Uganda, the Kayanja's church. This one we have defeated by vigilance. I want to thank you, the Ugandans, for being vigilant and exposing these bombs before they go off. But the solution is to finish the ones in Congo, because those are the ones who are causing or who are sending all these groups and ruining the lives of these young people. You can see now how they lure girls, they kidnap them, they deceive them. And I just came here to tell them, please, stop, otherwise you will perish like all the others have done. You hear that Muraro died. What happened to Medi? Did you know somebody called Medi? You didn't know him. Huh? There was somebody called Medi in Karubo. Some of them they don't know them. Now, the main point I wanted to mention to you is to update you what's happening to ADF and to use this occasion to tell ADF to stop, come out. Otherwise, we have all the capacity. As long as His Excellency Tshisekedi has allowed us, you have no chance. We shall finish you. Now, the second and final point are the pressures which some foreigners try to put on Uganda to interfere in our internal affairs. Those documents of mine from Lalam, where are they? Lalam, tell them how to bring my documents. Now, those who try to put pressure on us, they don't know. Kwa sababu tumemaliza, mnaweza kwenda, mnakaa nje, nitakuja kuwaita ni wawage baadaye. You can go and have some tea outside there. Watch, they can pass even there. Now, these people who try to put pressure on us, first of all, they are not well informed. They don't know much about us. Yes, this part of Africa was colonized, but it was colonized because of our chiefs. Our chiefs are the ones who had the weakness. Because of selfishness and greed, they would divide our people, and we could not unite to defend ourselves. Otherwise, I'm waiting for some documents. The society itself, community themselves are very strong communities here. And the quotations I'm waiting for, which I thought they had brought already, were by a man called Stanley, Henry Morton Stanley, who came through here, first of all in 1874, but the one I'm quoting is 1887, 1889, when he passed through here. When they bring me the quotations, I will read them to you, and I would want you to read them.
Where are those documents? Huh? No, should have brought them before. So when Stanley came here and speak, Huntington speak, 1862, these were the first foreigners to come. The good thing is that they were writing. They were writing what they saw. And they were writing from the eyes of the foreigners. So you see that their judgment is not biased, because they were actually surprised by the level of organization which they found here. The first quotation which I will read for you when it comes was in Ituri area, where Stanley was surprised by, because he had gone through the Congo forest where there is no production, but when he came to Ituri, where we have our people there, same people like they are Banyoro, actually Banyoro speaking people, he found a very big agriculture. This was in 1887. So I was surprised. Large scale production. Then he later on in 1889, he came through the Ankole area, and he writes that he saw the best cattle in the world. He had not seen such nice cattle anywhere in the world. Now, then he continues up to Mwanza, and he also quotes what he saw there. But the weakness which we had was the governance, the chiefs, who were dividing our people. And later on, the churches also came and contributed to the division during the colonial times. By the time we come in the 1960s, this is what we confronted. And this is how we evolved the four principles: patriotism, Pan-Africanism, socio-economic transformation, and democracy. Now, with these, we cannot fail if we take these. And you have already seen what has happened. You can see the economy. They can show you some of the pictures, the livestock. Those are the factories. Show the pictures of the. Those are the cows. That's not foreign aid from anybody. Those are the ancient cattle of your people. Are you tired with showing the economy? Umechoka? Idiots. That's the Kampala Industrial Park. That is what? Coffee or what? That's coffee.
Byenyanja, Nairo patch. Nairo patch. This is not any other patch. Nairo. Byenyanja byaffe bya wano. So therefore, those are the bananas. You can see them. Those are the bananas, chicken, so I have got now the quotations. Quotation number 1 is in volume 1, page 298 of volume 1. Is it volume 1 or volume 2? I don't know. I would want to be sure. It says on page 98, 298, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, and their shades covered a multitude of huts. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations, and there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is 1889. 1887, this one here. A white man who has never been to this part of the world finds this big production. Now the second quote, this is now on page 268. I don't know whether they are not mixing them up. They could be mixing them up, the pages. It says, crossing a narrow neck of land, descended into the basin of the Ruizi. The Ruizi, our river, the one in Mbarara. By degrees, the misty atmosphere of this region was clearing, and we could now see about 5 miles distance. And the contour of the pastoral plateau of Ankori, he writes it as Ankori. It was not by any means at its best. I think it was a dry season. It was well into the drought season. This is Old English. The dry season had commenced 2 months previously. Hilly range, steep corn, hammock and plain were clothed with grass ripe for fire. The herds were numerous and all as fat as prize cattle. As prize cattle, the cows that can win prizes in Europe. In the valley, we had passed over 4,000 cattle
of the long-horned species. The basin of the Rizi, which we are now in, and which was heart of Ankori, possessed scores of the finest herds of cattle I had never seen before.